Today, I think visible screen is visible. Is screen visible to all? Yes. Okay. So today, I think before entropy and change of entropy during thermodynamic processes that we are going to study. And before that, some numericals are there. So just practice numerical that a reversible engine, as shown in figure, during a cycle of operation draws 5 megajoule from the 400 Kelvin reservoir and does 840 kilojoule of work. Find the amount and direction of its interaction with other reservoirs. This is the numerical to us. Please write down first. After writing numerical, don't draw the sketch first. First of all, draw the numerical, write the numerical, and then I will ask you to draw the sketch. Then you draw. For that, I want to explain this sketch. In chat box, you mentioned that write up is you have written everything. So this is a reversible engine, heat engine. So and having interacting with 3 reservoirs. Now one is what? One reservoir is 200 Kelvin, another is 300 Kelvin, and bigger one is of 400 Kelvin. Here we are not sure whether this 200 Kelvin is sink or force and that. So what they are asking that here, which is source only, they have mentioned that from 400 Kelvin reservoir and does so this engine is only receiving Q1 amount of heat and equal to 5 megajoule. Okay, 5 megajoule from 400 kilojoule. So this will be one source definitely, but from these are sources or sink that we are not sure. This is a source. This is because with that engine is receiving 5 megajoule of heat from this engine, okay, and does 840 kilojoule of work. So work, it is engine, it is obviously producing work. So arrow should be towards outlet. And find the amount and direction of heat interaction with other reservoirs. So Q2 and Q3, here they want the magnitude, okay, and the direction. Now direction means they are not given that whether this is sink or this is source, or 200 Kelvin also whether it is sink or source. So what we are assuming is that here we are assuming that let all 200 Kelvin and 300 Kelvin are also supplying the heat to the heat engine. Okay, we are assuming that. Okay, therefore arrow is towards the engine. From or engine is receiving the Q2 and Q3 amount of heat from 300 Kelvin and 200 Kelvin reservoirs respectively. Now, in when if our answer will be if your Q2 is coming as positive and Q3 is also coming as positive, if they are coming as a positive, then what we are assuming is that whatever direction we have assumed are correct. Whatever direction we have assumed are correct. If answer is become negative, then we are considering that whatever direction we have assumed are wrong, and opposite to that direction we have to consider a direction. Am I right? So if it is Q3 is coming as negative, then what we are considering? Then the engine is providing or rejecting it to the 200 Kelvin reservoir. If it is coming positive, definitely 200 Kelvin reservoir is acting as a source and is supplying Q3 amount of heat to the heat engine. So what we are doing is we are assuming that
let we are assuming that 200 Kelvin reservoir is supplying Q3 amount of heat to the engine, 300 Kelvin is supplying Q2 amount of heat to the heat engine. If their directions are coming positive, then whatever we have assumed is correct. If it is coming negative, then a direction will be exactly opposite. Everybody getting? Chat box you mention. Please mention, otherwise difficult to. Yes, sir. Asmita sir will get it. Others, please reply fast. Fast reply. Prerna one today. Okay, good. Yes, sir. Okay, Abhishek Zadav is getting. Okay. Others, please reply. Dattatre Pangle. Yeah, A means what, Dattatre? Dattatre Pangle, what you are doing? Sorry, sir, typing mistake. Then you correct it now, your message. Others, please reply fast. Okay. Now what we are doing is here. Now, as usual, so as it is reversibility engine, so first we are applying that. As it is reversible, what we are applying? Our first thing is there. What is that? Reversibility engine means cyclic integral of what? dq by t is equal to 0. Cyclic integral of dq by t is equal to 0 because it is a reversible heat engine. Therefore, what we will get here? Those are supplying that we are considering as a positive. Those are rejecting it that we are considering it as a negative. But here we are considering that all all these reservoirs are supplying heat to the engine. Therefore, what will be there? All will be positive. Therefore, first will be Q1 upon T1 plus Q2 upon T2. Second, third also is supplying heat. If you assume that it is rejecting, then it will be negative. You can assume anything, no problem. Anything means so either it is supplying or rejecting. Then Q1, you put the value Q1. Okay, what is Q1 value? A 5 megajoule. Megajoule you convert into what? Kilojoule. How much will be conversion? 5,000. 5000. 5,000. Okay. You will convert all into kilojoule. Okay. So this will be 5,000, and answer will get into also kilojoule. So 5,000 divided by T1 is 400 plus Q2. What is Q2 value? Here Q2 we are not knowing. Divided by 300 plus Q3. What is Q3 value? Q3 we are not knowing also. Sorry. 200. Okay. So they have given that Q3 plus, okay, that we are assuming 0. Okay, so Q2 divided by, let Q2 and Q2 both incoming and outgoing from the Q2 positive, Q3 positive. Okay, so let us now I solve here. Therefore,
LC will become what? 200, 1200, I think. If you multiply by 1200, multiplying by 1200, what will be answer? 1200 means into 3, 15,000. This you can solve at your level, so it's not that big problem. So I am multiplying by 12,000, 1200 on each side. So it will become 400 गुणिले 1200 जर असेल तर 400 त्रिक 1200 आणि 5 त्रिक plus it is your own method also you can apply. This is mathematics. So it will be 4. It is equal to 0. Therefore what? 4q2 plus 6q3 or it is said 0 into 1200 will be 0. I think one equation we are getting for 4q2 plus 6q3. Here we should not consider work because it is a cross section inequality there is equal to minus 15,000. Then apply first law of thermodynamics. Now we'll apply first law of thermodynamics. Incoming is equal to outgoing. So what will be equation? We'll get what? After first law, what will be getting? We'll take Q1, we are knowing Q1 incoming, all are incoming. Q1 plus Q2 plus, somebody can help me, Q3 Q3 is equal to W. is equal to W. Very good. What is Q1 value? 5 megajoule. Means what? Means 5,000 kilojoule. We'll get all answers. We'll get in kilojoule. 5,000. Q2 and Q3 were not knowing. What will be answer? W is 840. If you transfer this side, it will be what? Q2 plus Q3 is equal to, this equation is equation number 1. Minus 400, 4,000 and 200. Right? Not. It will be 41. 4160. Okay. Now you solve this equation and tell me the answers of Q2 and Q3. So for that, I think here we have one first page. My first page will be this. I'll write this is the first page. This is your second. You're writing out. Because in that they have also written solution, but this is what with little bit complications they have increased in their write-up. Second page. This is our third page. So now find fourth page. We will solve now. Solve it. 4q2. We multiply it by 4 and here subtract it from this. Okay, so it will be what? 4q2. We'll write this as a 4q2 as it is. Equation 2, 3 should be multiplied by 4q2 plus 6q3 is equal to minus 15. As it is writing. This will multiply by 4. That is 4q2
Next another equation we get that. You solve. It's very simple. Plus 4q3. Somebody is chatting. Q2 is minus 490. Nagesh Kadre has got. And Q3 is coming as. Shall we consider okay, correct answers of Nagesh? Still will. Okay. This is equal to what? If you multiply by 4 into 0, 624. Q3 is 6700. Asmita is correct. Q2 is minus 4980. Okay. Prerna one cut Q3 is minus 6770. Just Q2 is matching and Q3 is also 820. So shall I consider Nagesh Gadre answers are correct? Minus 4980 because it is matching with Prerna, no, not Asmita server's answer. Two students got correct answer. Okay. And others please reply if it is solving. Then I will then it will be 4 into 0 6. 4 into 0 is 6 into 4 24 2 4 1 and 6 16,000 minus there. Now I want to give minus sign for that. This is minus. I want to subtract from this. This will become now plus. Answer will be there. It is be. This will be get cancelled. 4q3 minus 2q3 is equal to q3 is equal to how much we are getting? So minus plus and 15. So 16 164. 40 correct. And Q3 is coming as plus 120. So whatever direction I assumed for Q3 is correct. Q3 is acting as what? Source. So this direction is correct. Okay. And Q2 is coming as, and now we'll take, I will not try. Q2 is equal to what? Q2 plus Q3 is equal to minus 4. Okay. Q2 is coming as, anybody's answer will take. So Q3 is 820. So it will be 5,000 something. All right now. Minus 4980. This will be minus. Here minus 4. Now what is that? Direction. Magnitude I have find out. Then direction will be what? Q2 is opposite direction of us. So opposite direction of us means what? Here Q2 is not supplying, means 300 Kelvin reservoir is not supplying heat to the heat engine, but it is receiving it. The heat is rejected by the engine to it. So direction will be definitely here opposite. So this will be the condition. So this is Q2 is equal to now 4980, but heat is engine is rejecting it to the 300 Kelvin. Okay, and here it is correct. Whatever we assume is correct. 200 Kelvin is acting as source. This will be source, this will be source, and this will be sink. Understand? Please mention in chat box. Understand? Yes, sir. Okay. Others, please reply. Only 2 or 3 students are replying. This doesn't mean all should reply. If you have inquiry, doubt, ask me. Arjun Ingle, yes, sir. Okay, good. Dattadre Pangle, yes, good. To write down, I will give 2 to 3 minutes to you. Yes, good. This kind of numericals are there on
Now with this, now I think we'll stop the numerical. This was the some numerical they may ask in the examination. If it is online examination, then MCQ type questions. But this time I think there is a possibility that offline examination there, because after Diwali there is chance that college may start physically. Okay, so entropy is a measure of molecular disorder. Now entropy, first write down, it is the outcome of the first law of second law of thermodynamics. So entropy outcome, because first law of thermodynamics doesn't speak about entropy. It is a lacuna or limitation of first law. But second law of thermodynamics is what? Its best outcome is entropy. Is one of the property of the system. Okay. So entropy is measure of molecular disorder or molecular randomness. As system becomes more disordered, the positions of molecule become less predictable and entropy increases. So entropy means what? It is one of the disorders in the system. It is what? Molecular randomness in the system. So it is not expected property. So for reverse here, it is what? It is entropy generation increases means it is not good. Entropy is more in the system is doesn't good for us. So there should be zero entropy, and for reversible cycles we know that entropy change is equal to zero. Therefore they have defined that entropy is equal to what? ds is equal to here dq by t for reversible process. If it equality sign is good for reversible process. Okay, so therefore delta s is equal to s2 minus s1, and it can be calculated by equation what? Integration 1 to 2 dq by t, because here we know that ds is equal to dq by t. So if this limit is too much low here, uh, 1 and 2, if there difference is very much low, then only we can write that ds is equal to dq by t for reversible process. If difference is too much, then we can write integration 1 to 2 dq by t, and it is delta s. Delta s means what? Change of entropy. And again remember that entropy at a specific point we cannot determine, like temperature. So if we want to determine the temperature at one point, suppose that this is one point is there, point A is there. Let us consider that this point A. So we can put a thermometer tip on this point A, and we can get the temperature of the point A. And we know, we can say that the temperature at point A is this much. But entropy cannot be calculated specific. म्हणजे एखाद्या पॉइंटची एवढी एंट्रोपी आहे, एखाद्या ठिकाणची एवढी एंट्रोपी, दिस कॅनॉट बी calculated, because by definition ds is equal to, it is not the s, okay, is equal to change in entropy is equal to change in heat divided by t for reversible process. Okay, so therefore change in entropy is only can be calculated. Their specific entropy at a point cannot be calculated. Only change of entropy, so only delta s we can get. Okay, therefore entropy of specific point like temperature, pressure also we can calculate at a particular point. Volume also we can calculate at this point, this much is the volume. So like that, entropy of at specific point cannot be calculated. Only change in entropy, because it is ds is equal to dq by t. Okay, as a system becomes more disordered, the positions of the molecule become less. So one example I will tell. If there is a bookshelf in your library, your own library, काय काय मुलं कशी असते एकदम काय म्हणतो सिस्टमॅटिक असतात असं म्हणतो आपण. तर ती काय करतात की बाबा पुस्तकं सगळे व्यवस्थित काय करतात ठेवतात. त्यांना माहित असते बाबा थर्मोडायनामिक्सचं पुस्तक कुठल्या रॅकमध्ये आहे, तुमचं मॉमचं पुस्तक कुठल्या रॅकमध्ये आहे. दॅट दे कॅन आयडेंटिफाय, अँड इफ एनीबडी, if they want thermodynamics book, they can go and they can pick the book very fastly. Okay, because they have arranged that books in good manner. पण कधी कधी काय होतं, काय काय मुलं असतात की कशी पण पुस्तक लावतात, ते काय त्याला मॅनर नाही, कसं पण पुस्तक कुठलंही पुस्तक कुठेही, आणि त्याला काय ऑर्डर नाही, काय नाही, रॅन्डमली कशी पण पुस्तक ठेवले. तर ते हुडकायला असेल तर आपल्याला काय लागेल, जास्त वेळ लागेल. तर म्हणजे एंट्रॉपी ही
सिस्टीम जी एखाद्या सिस्टीम मध्ये ऑर्डर आहे, ऑर्डरली फॉलो करते व्यवस्थित, आणि जे मॉलिक्युलर रॅन्डमनेस कमी आहे त्या ठिकाणी एंट्रॉपी जनरेशन काय आहे, कमी आहे. आणि दुसरी अनादर गोष्ट दुसरी कुठली, तर ज्या सिस्टीम मध्ये डिसऑर्डर जास्त आहे, मॉलिक्युलर रॅन्डमनेस जास्त आहे, तिथे एंट्रॉपी जनरेशन काय आहे, जास्त आहे. आणि एंट्रॉपी जनरेशन जिथे जास्त आहे तिथं वर्क डन काय होतं, सिस्टीम कडून काय होतं, जिथे एंट्रॉपी जास्त जनरेशन तिथं वर्क डन काय होतं, कमी होतं. आणि तसल्या सिस्टीमला आपल्याला जर परफॉर्म करायचं असेल तर वर्क आपल्याला जास्त द्यावं लागतं. आणि जिथं एंट्रॉपी जनरेशन कमी आहे तिथं आपल्याला त्या सिस्टीम कडून आपल्याला जास्त वर्क ऑप्टेन करता येतं, आणि अशा सिस्टीमला कमी वर्क मध्ये ती एखादी सिस्टीम चांगली परफॉर्म करू शकेल. एव्हरीबडी गॉट बेसिक्स अबाउट एंट्रॉपी? प्लीज राईट इन चॅट बॉक्स. Yes, sir. Good. Abhishek Dado, good. So entropy is what? Disorder, and it is not expected property. So means expected means what? Increase in entropy is never expected. Only there should be. Therefore, reversible processes are the fine processes in the universe, and they are considered as good processes. Therefore, here entropy change of reversible process is equal to 0. So 0 means if reversible, but we know that there is no process which is reversible. So therefore delta s is equal to q by t0. हे जर दोघांचा जर लिमिट जर काय असेल एकदम फाईन असेल, एकदम काय म्हणतात त्याला, इन्फायनाइट असेल, एकदम जवळजवळ जर लिमिट असतील तर वी कॅन राईट डायरेक्टली dq by t. आणि जर लिमिट काय असेल 1 to 2 जर जास्त डिफरन्स असेल तर वी कॅन go for integration. So delta is equal to dq by t, where T0 is constant temperature of the system and Q is the heat transfer internally reversible. So another information about entropy, whatever I have, for me it is possible to take from Google. I have tried. So second law of thermodynamics while applied to a process gives rise to a property called entropy. म्हणजे एंट्रॉपी आपण म्हणतोय की रिव्हर्सिबल प्रोसेसला 0 आहे, इरिव्हर्सिबल प्रोसेसला निगेटिव्ह आहे. आणि काय होते, त्यामुळे काय होतं, इरिव्हर्सिबल प्रोसेस जर होत असतील तर एंट्रॉपी सिस्टीमचे काय होत जाते, वाढत जाते. ऍब्सोल्यूट एंट्रॉपी ऑफ or entropy is measure of energy dispersion in the system. Following are the basic features of entropy. आता लक्षात घ्या, heat to work म्हणजे heat ही low grade energy and work is high grade energy. If you are transferring heat to work, maybe in engine, so entropy transfer may be there. If work and work transfer is there, both are work, pure energy to pure energy, there is no entropy transfer. म्हणजे रिव्हर्स काय होते, entropy transfer होत नाही. वर्क ट्रान्सफर, वर्क टू हीट ट्रान्सफर, नो एंट्रॉपी ट्रान्सफर, बट व्हॉट विल देअर, एंट्रॉपी जनरेट होते पण ट्रान्सफर होत नाही. वर्क टू वर्कला ट्रान्सफर पण होत नाही आणि जनरेशन वर्क पण होत नाही. पवन, यू आर हॅव्हिंग डाऊट, यू कॅन आस्क. सर एंट्रॉपी इक्वल टू चेंज इन एंट्रॉपी इक्वल टू dq by t ठेवले आपण. हा, मग सर आपण जसं टेम्परेचर इन्क्रीज करतो तसं सिस्टीमची एंट्रॉपी वाढत असते ना? it depends on process. Now if it is a constant temperature process, Yes, sir. if it is constant temperature process, mathematically what we can say, ts is equal to, now in that case integration, let us consider it is equal to integration dq by t. Okay, now if your isothermal process is there, then what will happen in that case, t will be constant, and in that case we can remove this t outside this integration bracket. Okay, and integration of dq will become q by t. Final answer will get q by t. Means if temperature is increases, in that case what will be there, the entropy will be, change in entropy will become less, change in entropy of the system will become less, but it is gained by the surrounding. We are having this system and surrounding, both concepts are there. If system is losing the entropy, it is gained by the surrounding. Okay, so Yes, sir, understand. so q by t, if it is a cooling system is there, definitely in that case q will be negative, in that case entropy will become negative. So whatever the sign conventions of heat are there, that will be same as that sign conventions of entropy, because it depends on q. जर आपण जर आता हिटिंग दिली तर क्यू असला पॉझिटिव्ह असणार, तिथे एंट्रॉपी काय सिस्टीमची वाढणार.
आपण कुलिंग केलं एखाद्या सिस्टीमला तर क्यू आपला निगेटिव्ह येणार, तिथे एंट्रॉपी काय होणार आपली निगेटिव्ह येणार. इट डिपेंड्स ऑन विच ऍप्लिकेशन वी आर गोइंग फॉर. whether I have satisfied your answer question. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is depends on. So remember now heat to work entropy transfer is there. Work to work no entropy transfer, no generation. Work to heat no entropy transfer, but entropy can be generated. Some remarks are there of entropy. So if possible you can write some of or this I have uploaded on our WhatsApp group, this PPT also. Entropy change of the system will have same sign of the heat transfer in a reversible process. So entropy change, what is that? Same sign I have already mentioned. Entropy change of the system will have same sign as the heat transfer. If it is cooling, then negative sign will be there for entropy generation. If it is we can say heating, then entropy change will be positive. Processes can occur in certain direction only, not in just any direction, such that entropy generation is greater than 0. Okay. Entropy is a non-conserved property and there is no such thing as the conservation of entropy principle. म्हणजे जसं एनर्जी कॉन्झर्वेशन प्रिन्सिपल आहे तसं एंट्रॉपी कॉन्झर्वेशन प्रिन्सिपल नाही. इट इज नॉन कॉन्झर्व्ड प्रॉपर्टी. म्हणजे एखाद्या सिस्टीमने एंट्रॉपी गेन केली म्हणजे त्या टाइमला सराउंडिंगची एंट्रॉपी थोडी लेस झालेली असते आणि जिथं सराउंडिंगची एंट्रॉपी वाढली असते ते सिस्टीमने एंट्रॉपी लूज केलेली असते. That is there, but universe entropy is entropy of system plus entropy of surrounding. The entropy of the universe is continuously increasing as all processes happening in the universe are irreversible. म्हणजे आता सगळ्या प्रोसेसेस वर्ल्ड मधल्या कशा होत आहेत की दे आर हॅपनिंग इन irreversible way and therefore always there is increase in entropy of the universe. And there is one concept is there, that is here principle of increase of entropy. And there is one concept, that is this universe, whatever the universe is there, I am not taking about world, I am taking about the universe. It may be all your stars are there. Okay, so all the universe is there, all earth, sun, whatever our universe is there. So in this universe, every fraction of second, lot of irreversible processes are happening. Very lot of irreversible processes are happening, and therefore entropy of the universe is continuously increasing. Entropy of the universe is continuously increasing, and one day will come that whatever the entropy of the universe is having some capacity to take the entropy or to have the entropy. And if entropy of the universe one day, if the entropies go beyond the saturation limit of the universe, then what will happen? There is a destroy of the universe or death of the universe. The death of the universe म्हणजे सायंटिफिक भाषेने आपण कसे प्रूव्ह करतो की जर आपल्या सगळ्या प्रोसेस आपण इरिव्हर्सिबल, सगळ्या प्रोसेस आपल्या रिव्हर्सिबल प्रोसेस ह्या फक्त थोड्या आहेत आपण बघितलंय. सगळ्या प्रोसेस बाकीच्या आपण श्वास घेतो, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. आणि आपण एकटेच घेत नाही तर सगळे असंख्य प्राणी, असंख्य माणसं श्वास घेत असतात, ती पण एक प्रकारची काय आहे तुमची एअर इरिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे. पोल्युशन होते, गाड्याचे एक्झॉस्ट गॅस बाहेर पडत असतात, इट इज वन काइंड ऑफ वन ऑफ द इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस. ओके, पाणी वाहतंय, ती पण एक प्रकारचं कसं आहे इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. कारण आपण सगळ्या प्रोसेस कशा जेवढ्या प्रोसेस आहेत सगळं एव्हरीथिंग, आपण हिटिंग करतोय, एखाद्या गोष्टीचं कुलिंग करतोय, एखादे एक्सपेरिमेंट करतोय, ऑल दिस प्रोसेस आर इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. आणि एंट्रॉपी ऑफ द युनिवर्स इज गोज ऑन इन्क्रीजिंग. आणि एक दिवस असा येईल की युनिव्हर्सला तेवढी एंट्रॉपी सस्टेन होणार नाही. दॅट विल बी कॉल्ड ॲज डेथ ऑफ द युनिव्हर्स. तिथे सगळं तुमचं जग आपलं नष्ट होईल म्हणतो आपण जग. तर जग नष्ट कधी होईल, जगबुडी कधी होईल, तर एंट्रॉपी जर वाढत गेली अशी तर एक दिवस असं येईल की आपल्या युनिव्हर्सला एंट्रॉपी सस्टेन होणार नाही. त्यामुळं काय होईल की त्यावेळी आपली काय होईल, डेथ ऑफ द युनिव्हर्स होईल. आणि त्याला आपण अध्यात्म भाषेमध्ये त्याला जगबुडी म्हणतात, तर आपण त्याला काय म्हणतो, डेथ ऑफ द युनिव्हर्स. द परफॉर्मन्स ऑफ इंजिनियर सिस्टम इज डिग्रेडेड बाय द प्रेझेन्स ऑफ इरिव्हर्सिबिलिटी. म्हणजे इरिव्हर्सिबिलिटी असल्यामुळे काय होते, त्याला परफॉर्मन्स काय होतो, कमी होत जातो.
म्हणून सिस्टम मध्ये कुठली असली पाहिजे, एंट्रॉपी जनरेशन इज अ मेजर ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ द इरिव्हर्सिबिलिटी प्रेझेंट ड्युरिंग द प्रोसेस. जेवढी एंट्रॉपी जनरेशन जास्त आहे एखाद्या प्रोसेस मध्ये, तेवढी त्याच्यामध्ये काय आहे, इरिव्हर्सिबिलिटी काय आहे, जास्त आहे. जेवढी एंट्रॉपी जनरेशन कमी आहे, तेवढी त्याची इरिव्हर्सिबिलिटी कमी आहे. एंट्रॉपी चेंज इज कॉज्ड एंट्रॉपी चेंज इज कॉज्ड बाय हीट ट्रान्सफर अँड इरिव्हर्सिबिलिटी. म्हणजे एंट्रॉपी वाढली म्हणजे इरिव्हर्सिबिलिटी वाढली. हीट ट्रान्सफर to a system increases the entropy. The heat transfer from a system decreases heat. म्हणजे मग सांगितलं तुम्हाला काय, heat transfer to a system increases the entropy. Heat transfer from system decreases heat. म्हणजे जर हिटिंग केली आपण ऍड सिस्टीम कडून तर काही एंट्रॉपी काय होणार त्याची वाढणार, कुलिंग केली तर एंट्रॉपी त्याची कमी होणार. द इफेक्ट ऑफ इरिव्हर्सिबिलिटी इज ऑलवेज टू इन्क्रीज द एंट्रॉपी. म्हणजे जेवढ्या इरिव्हर्सिबिलिटी जास्त आहेत तेवढी तुमची काय होणार, here entropy change will be more. In fact, a processes in which the heat transfer is out of system may be so reversible that the actual entropy change is positive. म्हणजे ऍक्च्युअल एंट्रॉपी चेंज म्हणजे युनिव्हर्स ऍक्च्युअल एंट्रॉपी चेंज एका सिस्टीम, आणि तो काय असतो, एंट्रॉपी चेंज ऑफ सिस्टीम प्लस एंट्रॉपी चेंज ऑफ सराउंडिंग. सो डेल्टा एस ऑफ युनिव्हर्स एक इक्वेशन आहे, डेल्टा एस ऑफ युनिव्हर्स डेल्टा एस ऑफ युनिव्हर्सची एंट्रॉपी चेंज कशी असते, नेहमी पॉझिटिव्ह असते. इज इक्वल टू व्हॉट, डेल्टा एस ऑफ, बिकॉज मेनी प्रोसेस आर डेल्टा एस फॉर सिस्टीम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग. Okay. The entropy change during a process is obtained by integrating ds equation over the process. म्हणजे आपण बघतोय ds is equal to integration cyclic integration dq by d called as entropy transfer, or ds is equal to integration dq by d. That is the same entropy generated or created during the irreversible process. म्हणजे irreversible process जिथे जेवढी असेल तेवढी entropy generation जास्त आहे. Okay. Now we'll go for as per as our syllabus concerned. Everybody is having this also. I am sharing with you, but the derivations are little bit lengthy, so we'll go as per as our notebook notes, class notes. Everybody now got idea about entropy? Please mention in chat box. Understood, sir. Okay, thank you. We'll go fastly now here. Class notes, because I have supplied. Because this will be so delta S we are calculating by equation S2 minus S1. Okay, is equal to integration 1 to 2 dq by d. When limits of integration are closer, then they already closer असतील limits, तर ds is directly equal to dq by d. जर limits closer and limit जास्त असतील, difference असेल, तर delta is equal to S2 minus S1 is equal to integration 1 to 2 dq by d. Okay, before that, I think we'll go for prove that entropy is a property of the system. कधी कधी एक क्वेश्चन विचारतो 4 मार्क्सला, prove that entropy is a property of the system. Okay. In that case, what we are doing is now entropy is a property, means what, it only depends on initial and final states of the system, not depend on the path followed. Property म्हणजे काय असते, it depends only on the, it is a state property, state function.
not is the path function. ते काय असतं फक्त property means what? It is a state function, not a path function, or it is point function. It only depends on initial state 1 and initial state 2. Okay, for that what we are assuming, let us consider this PV diagram. One PV diagram is there. Let us consider that system is undergoing from initial state is 1 and undergoing it is going achieving a new position. It is finally it is occupying the point 2 position by following path A, and it is coming here, coming to the original state by following the path B. Okay, and this will be called, this we are considering as a reversible cycle. कुठलं 1A to B1 म्हणजे रिव्हर्सिबल म्हणजे काय, तर ह्याच्यामध्ये प्रत्येक पॉइंटला there is equilibrium in between system and surrounding. Okay, and it is here in system is coming to initial state by following, जेवढं आपण सिस्टीम कडून येताना जेवढं वर्क घेतलं होतं तेवढ्याच वर्क सिस्टीमला देऊन we are coming at point 2. So we are considering that 1A to B1 is a reversible cycle. Okay, in which the system achieved step 2 or state 2 from state 1 by following reversible path A and reversible path B. Okay, now the system returns to state 1 by following another reversible path B by Clausius theorem. आता काय रिव्हर्सिबल सायकलला क्लॉसिस थेरमला काय म्हणतोय आपण, सायक्लिक इंटिग्रल ऑफ dq by t is equal to 0. ओके, आता सायक्लिक इंटिग्रल म्हणजे काय, तर ओव्हर द सायकल म्हणजे आपण काय केलं, स्प्लिट केलं, इंटिग्रेशन स्प्लिट केलं, इंटिग्रेशन dq by t फ्रॉम 1 to 2 बाय फॉलोइंग पाथ A. हे लिहिताना आपण कसं लिहितोय, इंटिग्रेशन dq by t here 1 to by initial state 1 to 2 by following path A. Integration 1 to 2 by following path A. 1 to 2 by following path A dq by t plus कुठला इंटिग्रेशन 2 to 1 आपलं काय 2 to 1 by following path B. लिहिताना कसं लिहितोय आपण, सायक्लिक इंटिग्रल साइन जर आपल्याला नको असेल तर वी आर स्प्लिटिंग द इंटिग्रल. एका याचा इनकमिंगचा एक इंटिग्रल आणि काय आउटगोईंगचा एक इंटिग्रल, म्हणजे फॉरवर्ड डायरेक्शनचा एक इंटिग्रल आणि रिव्हर्स डायरेक्शनचा एक इंटिग्रल. So integration 1 to 2 by following path A dq by t plus integration 2 to 1 by following path B dq by t is equal to 0. So therefore integration 1 to 2 by following path A dq by t is equal to minus integration 2 to 1 by following path B dq by t. मग आता हे जर आपलं लिमिट जर चेंज करायचं असेल तर काय होईल आपलं, तर लिमिट जर चेंज करायचं असेल तर we have to change the sign. Okay, so 1 to 2 by following path A dq by t is equal to 1 to 2 B. Okay, 1 to 2 by following path B dq by t म्हणजे काय, तर म्हणतोय आपण की dq by t is a property called as entropy. dq by t is a property entropy which only depends on initial and final state, doesn't depend on path followed. म्हणजे if we are going from path A or we are going from path B, dq by t is becoming same. म्हणजे 1 आणि 2 चे dq by t इकडून जरी आलो आणि इकडून जरी आलो तरी आपली काय राहते, सेम राहते. मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द path, it is depend only on the initial state. Therefore dq by t is a property which only depends on initial and final states of the system irrespective of the path followed by system. म्हणजे A path असू द्या किंवा B path असू द्या, A 1 to 2 path A or path B, dq by t is remaining same. Therefore entropy is a here state function, point function, or it is called as property. You're getting it is doesn't depend on the path followed, only depends on the initial or final state of the system. Everybody understand? Please mention in chat box. If doubts are there, you can ask. Okay, so entropy change is what? Okay, Abhishek, yes sir, understood. Good, very good. Okay, now we have to come, one principle is there, principle of increase of entropy. One principle is there that already I told. If
irreversible processes are occurs in the universe, then definitely entropy of the universe always increases. Or isolated system. Isolated system is universe we are considering is as a one of the isolated system. So like similar to universe, for all isolated system, write down principle of increase of entropy. Principle of increase of entropy. Write down. Entropy of isolated system always increases. Entropy of isolated system always increases if irreversible processes occurs. This is called as principle of increase of entropy. What is that principle? Okay? Entropy of isolated system, or some books they have written that universe always increases if irreversible processes occurs in it. This is called as principle of increase of entropy. म्हणजे एखाद्या आयसोलेटेड सिस्टीम मध्ये जर इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस जर घडत असतील तर त्या सिस्टीमची किंवा त्या युनिव्हर्सची एंट्रॉपी नेहमी वाढत असते. त्यालाच काय म्हणायचं, दिस इज कॉल्ड एज प्रिन्सिपल ऑफ इन्क्रीज ऑफ एंट्रॉपी. रिटर्न नाउ आय विल एक्सप्लेन. Now for that again we are considering that the system is going for the reversible cycle, reversible processes. Okay, coming to the original position by following the reversible path A and reversible path B. It is going to final state as is 2 and returning to 1 by following reversible path B. At the same time, system is coming to the original position 1 by following irreversible path C. But I am assuming that 1 to 2 it is coming by reversible path A, 2 to 1 coming to initial state by following reversible path B. At the same time, the 2 to 1 can be achieved by following another irreversible path by C. Therefore, 1A to B1, 1A to B1, what is that? 1A to B1 is a reversible cycle, and 1A to C1, 1A to C1 is a represent irreversible cycle. Okay, काय म्हणताय लक्षात येते? System initial state ला येते by following reversible paths A and B, and system initial state ला येते पण by following irreversible path C. जर एक जरी path irreversible असला तरी cycle will be completely considered as irreversible cycle. So 1A to B1 आणि 1A to C1 दोन cycle आहे. 1A to B1 is reversible, 1A to C1 is irreversible. Okay, now by Clausius theorem for reversible cycle, what we are knowing, cyclic integral of dq by t is equal to 0. This is a Clausius theorem, Clausius statement. Okay, therefore what we are getting, so here we are splitting the integral now. Integration 1 to 2a dq by t plus integration 1 2 to 1 by following path b dq by t is equal to 0. Equation number 1. Similarly, by Clausius theorem for irreversible cycle, 1A to C1, 1A to C1, what we are getting, cyclic integral should be less than 0 because it is irreversible process. Less than 0 negative असली की it is irreversible cycle, greater than 0 cycle is impossible. Okay, therefore cyclic integral of dq by t is equal to, what is that, integration 1 to 2 by following path A dq by t, okay, plus integration 2 to 1 by following path C dq by t is less than 0. Equation number 2. Everybody understand these two equations? Equation number 1 how it came, equation number 2 how it came. Everybody understand? Okay, understood? Please mention in chat box. Yes, understand. Mayuri Abangrao understood, or you want to? Yasmira Sarvare understood. Pawan Shinde, yes, understand. Others please reply. Abhishek Zadav, good. Prerna Wankade, very good. Okay. Now therefore, Arjun Ingve, very good. Okay. Now we want to subtract equation 2. Equation 1 from 2, subtracting equation 1 from 2, that is
सेकंड इक्वेशन 2 मायनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 मायनस इक्वेशन 1 वजा करायचं असेल तर काय करणार आपल्याला, देअरफॉर काय होईल आता 2 मधून 1 वजा करायचं. ओके, तर 1a2 ही पाथ सेम आहे दोन्ही इक्वेशनला, तर तो काय होईल, कॅन्सल होईल. 1a2 c दोन्हीकडे काय होईल, वजा कॅन्सल होईल. आणि हा 2 मायनस 1 आणि ही काय होईल, इथं फक्त वजा साईन होईल आणि साईन विल बी लेस दॅन ऑर ग्रेटर दॅन 0. आता काय लागतं बघा, देअरफॉर 1 2 to 1 c, कारण 2 मधून 1 वजा करतोय आपण, 2 to 1 बाय फॉलोइंग पार्ट सी, वाचताना कसं वाचायचं, 2 to 1 बाय फॉलोइंग पार्ट सी dq by t मायनस 2 to 1 बाय फॉलोइंग रिव्हर्सिबल पार्ट बी dq by t may be less than or equal to 0, may be less than or equal to 0. आता आपण काय म्हणतोय की इफ जर आता x मायनस वाय जर लेस दॅन 0 असेल, तर समजा म्हणजे आपण बघूया, x मायनस वाय समजा 2 मायनस 4 इज इक्वल टू मायनस 2, म्हणजे काय 4 इज ग्रेटर दॅन 2, म्हणजे 4 2 पेक्षा 4 पेक्षा 2 काय लहान आहे. तसंच काय x मायनस वाय मॅथमॅटिकली काय म्हणतो आपण, x मायनस वाय इज लेस दॅन 0, दिस मीन्स दॅट y इज ग्रेटर दॅन x. जर दोघांची वजाबाकी जर काय येत असेल, निगेटिव्ह येत असेल, तर जे इकडचे y काय असतं त्या केसमध्ये मोठा असणार, देन y इज ग्रेटर दॅन 0. इथं पण काय आहे, इंटिग्रेशन 2 to 1 बाय फॉलोइंग पार्ट सी, ओके, इज मायनस इंटिग्रेशन 2 to 1 बाय फॉलोइंग पार्ट बी dq by t. बी रिव्हर्सिबल आहे आणि सी इरिव्हर्सिबल आहे. म्हणजे काय, तर इंटिग्रेशन 2 to 1 बी dq by t मे बी, जर रिव्हर्सिबल असेल तर ग्रेटर इक्वल टू साइन येणार, इरिव्हर्सिबल असेल तर ग्रेटर दॅन 0. ओके, देअरफॉर इंटिग्रेशन 2 to 1 बी dq by t is greater than or less than integration 2 to 1 c dq by t. ओके, बट बी इज अ रिव्हर्सिबल पाथ. बी कसला पाथ आहे, रिव्हर्सिबल, म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो, चेंज इन एंट्रोपी. कारण हा बी कसला आहे, रिव्हर्सिबल पाथलाच आपण ds इज इक्वल टू साइन घेतो. देअरफॉर ds इज इक्वल टू इंटिग्रेशन रिव्हर्सिबल प्रोसेसचा dq बाय टी. म्हणून ह्याला आपण काय म्हणणार आहे, ह्याला ds म्हणणार आहे, चेंज इन एंट्रोपी. का तर इट इज रिव्हर्सिबल पाथ. इरिव्हर्सिबल पाथला आपण इक्वेलिटी साइन येणार नाही. देअरफॉर व्हॉट, ds याला काय म्हणतो, ds याला सगळ्या ds इज ग्रेटर दॅन 0, म्हणजे एंट्रोपी चेंज एखाद्या सिस्टीमची ग्रेटर दॅन 0 ऑर इक्वल टू 0 dq बाय c. म्हणजे जर एखाद्या सिस्टीम मध्ये फॉर आयसोलेटेड सिस्टीम विच डज नॉट ट्रान्सफर एनी एनर्जी विथ ट्रान्सफरिंग 0, देअरफॉर व्हॉट, ds इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. म्हणजे आता इथे आयसोलेटेड सिस्टीमला काय करते, आयसोलेटेड सिस्टीम कसल्याही प्रकारचं हिट ट्रान्सफर करत नाही. तर तिथं काय होतं की युनिव्हर्स, दुसऱ्या याला आपण युनिव्हर्स मध्येच हिट ट्रान्सफर आयसोलेटेड म्हणतोय आपण, म्हणजे दुसऱ्या युनिव्हर्सला ते ट्रान्सफर करत नाही. So ds dq will be in that case is equal to 0, and 0 divided by anything will be 0. Therefore ds is greater than or equal to 0 for isolated system. आता आयसोलेटेड म्हणजे काय असेल, युनिव्हर्स असू शकेल किंवा तुमची कुठलीही सिस्टीम आयसोलेटेड असेल तर त्याला ds is greater than or equal to 0, because for isolated system it does not transfer any energy transferring 0, कुठंच ट्रान्सफर करत नाही. आता ds is greater than or equal to 0, इक्वेलिटी साइन कुठल्या, इक्वेलिटी साइन होल्ड्स गुड फॉर रिव्हर्सिबल प्रोसेस, हेन्स फॉर ऑल रिव्हर्सिबल प्रोसेसेस ds इज इक्वल टू 0. म्हणजे सगळ्या प्रोसेस जर आपल्या रिव्हर्सिबल होत असतील तर तिथे एंट्रॉपी जनरेट होत नाही, तिथे एंट्रॉपी कसलीही वाढत नाही. म्हणून आपण एक्सपेक्ट करतोय की सगळ्या प्रोसेस ह्या युनिव्हर्सच्या कशा असाव्यात, रिव्हर्सिबल, पण इट इज नेव्हर पॉसिबल. हेन्स रिव्हर्सिबल एडियाबॅटिक प्रोसेसेस आर कॉल्ड ॲज आयसेंट्रॉपिक प्रोसेसेस. रिव्हर्सिबल पण आहेत आणि एडियाबॅटिक, एडियाबॅटिक म्हणजे आयसोलेटेड, म्हणून रिव्हर्सिबल एडियाबॅटिक प्रोसेस आर कॉल्ड ॲज आयसेंट्रॉपिक प्रोसेसेस. फॉर ऑल इरिव्हर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस इज ग्रेटर दॅन 0, एंट्रॉपी इज पॉझिटिव्ह, म्हणजे तिथे एंट्रॉपी वाढत जाते. दॅट इज व्हेन इरिव्हर्सिबल प्रोसेस ऑकर्स इन द आयसोलेटेड सिस्टीम, एंट्रॉपी ऑफ आयसोलेटेड सिस्टीम increases. Thermodynamics universe, which is also isolated system consisting of system and its surrounding. Hence, its irreversible processes. If irreversible process occur in the universe, then entropy of the universe always increases. Entropy change of universe can be delta S of universe is equal to delta S of system plus surrounding. म्हणजे ह्याच्यानुसार काय होतं, ds is greater than 0 एक irreversible प्रोसेसला,
म्हणजे इरिव्हर्सिबल प्रोसेसेस जर आपल्या युनिव्हर्समध्ये घडत असतील तर काय होईल, नेहमी एंट्रॉपी काय होत जाईल, वाढत जाईल. अंडरस्टँड entropy, principle of increase of entropy. Only we have proved it by mathematics. Please mention in chat box. Understood, sir. Okay. Yes, understand. So this is called as principle of increase of entropy. I have uploaded these notes on our WhatsApp group. Okay, so you can take the notes. It will not don't want to involve or more time. Okay, many students. Now we have to calculate entropy change of some systems. Calculation of entropy change during the process. मग इथं काय म्हणते आपली प्रोसेस कुठली, आपल्या सिलेबसला आता फक्त दोनच प्रोसेस आहेत. एक कुठली, फेज चेंज, अँड अनदर इज व्हॉट, हियर अनदर प्रोसेस इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन आयडियल गॅस. चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन आयडियल गॅस. तर ऍब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर रिझर्व्हायर. आता मगाशी आपण म्हणलो होतो, तर आता काय, डेल्टा एस सोर्स टेम्परेचर T1, सोर्स काय करतोय, आपली हीट Q1 अमाउंट ऑफ इट इज गिव्हिंग टू द हीट इंजिन. हीट इंजिन इज डेव्हलपिंग W अमाउंट ऑफ वर्क, rejecting Q2 amount of work to sink. Therefore, delta S of source is equal to integration dq1 by T1. Okay, and is equal to इथे T1 कसा असतो, सोर्स आणि सिंकचं टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतो, म्हणून डेल्टा एस ऑफ सोर्स इज इक्वल टू 1/T1 इंटू dq by dq1. dq1 इंटिग्रेशन केलं तर काय ते Q1. सो डेल्टा एस ऑफ सोर्स इज इक्वल टू मायनस Q1/T1. म्हणजे सोर्सने हीट रिजेक्ट केली म्हणून त्याची एंट्रॉपी पण काय होणार, कमी होणार. इंजिनची एंट्रॉपी काय होणार, वाढणार, कारण इट इज टेकिंग द हीट. ओके, सिमिलरली डेल्टा एस ऑफ सिंक काय असते, सिंकचं ते सिंक काय करतं, सिंक इज गेनिंग द हीट. सिंक काय करतं, घेतं हीट, म्हणून त्याची येणार Q2/T. एव्हरीबडी गेटिंग. म्हणजे एखादं ऍब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय कॉन्स्टंट टेम्परेचर रिझर्व्हायर. सोर्स नंतर हीट देतोय म्हणून मायनस Q1/T1. काय येते -7, बिकॉज T1 इज टेम्परेचर कॉन्स्टंट, देअरफॉर वी आर टेकिंग आउटसाइड द इंटिग्रेशन. आणि टेम्परेचर काय होतं, इथं पण कॉन्स्टंट टेम्परेचर, म्हणून आपण इंटिग्रेशन ऑफ dq1. इंटिग्रेशन ऑफ dq1 म्हणजे टोटल काय, Q1/T1, मायनस Q1/T1, आणि याची सिंकची काय ती Q2/T2. जिथे इक्वल साइन आहे म्हणजे तिथं आपण वी आर अज्युमिंग दॅट प्रोसेस इज रिव्हर्सिबल प्रोसेसेस. आणि हे जर ग्रेटर दॅन 0 आली तर काय होतंय, आपण वी से दॅट इट इज इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. हिटिंग और कुलिंग ऑफ मॅटर. हिटिंग और कुलिंग हे आपल्या सिलेबस नाही, आपण फास्ट घेऊया आपण. हिटिंग ऑफ कुलिंग ऑफ मॅटर. ओके, डेल्टा एस हिटिंग और कुलिंग 1 to 2 dq/T. ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर जर असेल तर आपण काय करतो, mcp डेल्टा टी. ओके, सेन्सिबल हीट असते फक्त mcp डेल्टा टी डिवाइड बाय टी. इथं फक्त काय म्हणतोय आपण, ऍट कॉन्स्टंट mcp delta t, the mass constant, therefore mcp you can take outside bracket, and it will be integration of 1 to 2 dt/t, and dt/t च integration काय येते, ln of t. Okay, therefore delta s heating or cooling is equal to mcp ln of t as a dt/t 1 to 2, or it is equal to mcp ln of t2 divided by t1. Okay, heating as delta s is positive, cooling delta s काय येते negative, म्हणजे minus mcp ln of t2 divided by t1. Okay, or t1 divided by t2, t2 divided by t1. These are the constant volume असेल तर फक्त cp we are replacing by cv, mcv ln of t2 divided by t1. Okay, now this is for us, this is for our syllabus. Okay, phase change process. Up till now I think everybody understand these notes. I think I am supplying to you, giving to you. If you want to, we want to write, then it will take more time. Or you want to write some equations, you can write. Or I have already uploaded these notes on our WhatsApp group. These notes, these basic class notes. What do you want? You want to write? कसं असतं, रायटिंग केल्यानंतर समजतं जास्त, नॉलेज इज व्हॉलाटाईल.
आणि डेरिव्हेशन्स वगैरे पटकन असे समजल्यासारखे वाटतात, पण एंड टायमाला प्रॅक्टिस करावी लागते. आय थिंक एव्हरीबडी हॅव टू डू more practice of the derivations. Mention in chat box what do you want, whether you want to write. Shall I give some time to you? Mention in chat box or unmute and tell. कोणीतरी एखादं representative म्हणून सांगा. And sir, it is possible to you to take derivations on whiteboard. Okay, no problem. But it is, for me it is possible, no problem. Is it possible? For me, it is possible. No problem. Asmita, no problem. But now I think if I will explain by steps, doubts are there, then I can solve the doubts there, because I am supplying the notes, because these are not that much complicated derivations. Everything is simple mathematics. Therefore, I am trying to save my time, because when I am writing, it will take more time to write. Therefore, it is as it is solved on board and students have written on their in their notebooks. Therefore, I am trying that it will be simple language, because these are not that much complicated derivations. So just I will first of all I will explain, if possible, if you want that these are derivations are, this is very simple mathematics. MCP delta T, therefore MCP is constant. We're taking outside ln of T2 upon T1 that way. But to write me on board that our PowerPoint presentation takes time, because I am using mouse. So therefore, I think if you want, then next class we'll go for that also. First of all, we'll understand these basics. And you, I have already uploaded notes. You then after you read the notes, and if possible, okay. Now, very important process is there, that is phase change process. Now, phase change means what? There are three phases. Okay, for any substance or matter. Which are the three phases? Main phases. One is solid phase, another is liquid phase, and third one is what? Vapor phase. Okay. Now, when we heat any substance, okay, or when we cool the substance, definitely phases may change. Okay. Now we want to calculate the entropy change during the phase change process. आता काय होते phase change मध्ये काय होते? There are substances or matter change their phase either at constant temperature or at constant pressure. During phase change processes, temperature of substance remains constant. For phase change, only latent heat is only responsible. There are now two heats. One is what? Sensible heat, and another is what? Latent heat. If you go for the next chapter is there. So in that case, we are going to see in detail here which are the processes we are going to see in detail. So first is latent heat, another is what? Sensible heat. तर latent heat मध्ये काय होतं, तर here temperature of the substance remains constant, and whatever the heat we are supplying, that is utilized to change the phase, is called as what? Latent heat. And for phase change process, latent heat is only responsible. Another heat is there which is called as sensible heat. Sensible heat means what? If we supply heat, then temperature of that substance will start increasing. For example, if you take water at atmospheric condition, and if you heat that water from 0 degrees Celsius to 90 degrees Celsius, what will happen? Atmosphere condition मध्ये आहे आपण, and where we have started heating the water from 1 degree Celsius or 0 degree Celsius to 90 degrees Celsius. What will happen? First of all, what will happen? First of all, its temperature will start increasing. जेवढे आपण हीट देतो तेवढं फक्त त्याचं काय होत जाईल? टेम्परेचर वाढत जाईल. पण एक अशी कंडिशन येते की त्याला काय म्हणतो आपण? सॅच्युरेशन कंडिशन अचीव्ह होते की तिथं टेम्परेचर वाढत नाही आता, आणि ते काय होतं?
जेवढी हीट आपण दिली जाईल तिथं नंतर तेवढी हीट काय जाते, इट इज युटिलाइज टू कन्वर्ट वॉटर इनटू वेपर अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज फेज चेंज. दॅट इज कॉल्ड ॲज फेज चेंज. टोटल आपण 1 डिग्री सेल्सिअसचं पाणी जर आपण गरम केलं तर ते 190-95 पर्यंत आपण त्याला सेन्सिबल हीट, 99 पर्यंत आपण त्याला सेन्सिबल हीट, एकदा 100 अचीव्ह झालं तिथपर्यंत सेन्सिबल हीट. पण एकदा 100 त्याचं सॅच्युरेशन टेम्परेचर अचीव्ह झालं तर तिथून पुढे जी आपण हीट दिलेली असते ती हीट इज युटिलाइज्ड टू चेंज द फेज. That is called as latent heat. Everybody understand about latent heat and sensible heat? Anybody having doubt? Please ask. It's very important in our now steam, understanding the steam tables, etc. I am going to take in detail next chapter. Okay, Asmir survey is understood. Others please reply like Asmita. Yes, understand. So it is what sensibility is and one is what latent heat. Now for phase change, which it is very important, which is called as latent heat. So delta S of solidification. Solidification means what? If you want to convert ice into water, it is called as solidification, or water into ice, it is called as solidification. Delta S for solidification is equal to again integration dq by t. One, during phase change temperature is always remaining constant, therefore this t we can take outside this bracket. So dq by t 1 upon t integration of dq, but which it is responsible? HFS, and this HFS is called as latent heat of liquefaction or solidification. Delta S of solidification is equal to what? HFS by T. हे जे dq आहे ते फक्त काय latent heat and temperature remaining constant. Therefore T should be divided by HFS. Integration of dq will be only latent heat. There is no kind of sensible heat is responsible during the phase change. Therefore delta S of phase change of solidification is equal to what? HFS divided by T, where HFS is latent heat of liquefaction or solidification. वेपरायझेशन, आता आपल्याला हे महत्वाचं आहे वेपरायझेशन. अगेन डेल्टा एस ऑफ वेपरायझेशन इज इक्वल टू व्हॉट? इंटिग्रेशन डी क्यू बाय टी. ड्युरिंग फेज चेंज टेम्परेचर इज रिमेनिंग कॉन्स्टंट 1 upon t integration of dq by dq. Therefore it is HFG. It is HFG solidification, HFG vaporization. So it is HFG is equal to latent heat of vaporization or condensation. म्हणजे उलट पण आपण जाऊ शकतो आणि आपण म्हणजे हीट जर आपण सिस्टमला दिली तर इट इज पॉझिटिव्ह एंट्रॉपी जनरेटिंग, आणि सिस्टीम कडून जर आपण हीट घेतली असेल कंडेन्सेशन मध्ये वगैरे रिमूव्ह केली असेल तर त्याच्यामध्ये मायनस HFG डिवाइड बाय टी. डेल्टा एस ऑफ व्हेपरायझेशन और कंडेन्सेशन एकच असणार HFG डिवाइडेड बाय टी. टी का घेतोय आपण बाहेर तर बिकॉज ड्युरिंग फेज चेंज, इट इज वाक्य काय दिलंय, ड्युरिंग फेज चेंज टेम्परेचर ऑफ सब्स्टन्स रिमेन कॉन्स्टंट. जेवढी हीट आपण दिली दॅट हीट इज युटिलाइज टू change the phase only, not increasing the temperature. That heat is called as latent heat, and the heat which is responsible to increase the temperature without change of phase is called as sensible heat. Therefore we are responsible heat for phase change is only latent heat, therefore HFG divided by T, where HFG is latent heat of vaporization or condensation, where T is the temperature of phase change which occurs. म्हणजे जे टेम्परेचरला फेज चेंज ऑकर होतं ते कॉन्स्टंट टेम्परेचर म्हणजे T. Everybody got this? Because this is for our syllabus. एवढे 4 स्टेप्स आहेत त्याचे. HFS divided by T solidification and HFG divided by T is for air vaporization. Everybody understand why T were taken outside? What is the HFS? What is the HFG? HFG is latent heat of vaporization and HFS is latent heat of solidification. Please mention in chat box, please. Because these are very simple mathematics steps. Therefore, I am not using whiteboard. Otherwise, it will take time to write me on whiteboard. Yes, sir, got it. Okay, Asmita, what getting is exponential is getting all the please reply. Okay, Pradeep Dumar, very good. Okay. Sufficient. Ganesh Gaudi, good, very good, Ganesh. Okay, now we'll go for the, this is an important question for university examination. So आता हे मात्र प्रत्येकाने लिहून काढूया.
We'll write, I think, instead of going for director, because this is very, and the numericals are also based on this. So you write down with me. So I request everybody to take pen and paper with you, because this is very important derivation. Because if university will ask her to go for offline examination, so this kind of derivation many times they are asking. Change of state of an ideal gas. Ready? Pen and paper. Write down. Entropy change during change of state of an ideal gas. Entropy change during change of state of an ideal gas. By first law of thermodynamics. First law of thermodynamics काय? Mathematical statement dq is equal to du plus dw. Everybody is knowing this mathematical statement of first law of thermodynamics. dq is equal to change in internal energy plus change in work. Okay, so total heat supplied is equal to change in internal energy plus work done. Okay, on the system. So dq is equal to by the system dq is equal to du plus dw. आता हे dw काय म्हणतोय आपण बाय डेफिनेशन्सला काय म्हणतोय आपण, इट इज pdv बिकॉज प्रेशर आणि व्हॉल्यूम pdv आणि dv ला आपण काय म्हणतोय cvdt. इट इज व्हॉट स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम cv. तर dw इज इक्वल टू डेफिनेशनला pdv म्हणतो and dv is equal to cvdt. Okay, therefore dq is coming as cvdt plus pdv. cvdt plus pvd. हे डेफिनेट हे टू स्टेप्स पहिल्यांदा रिमेंबर करायचं. dq is equal to du plus dw. By definition dw is equal to pdv and dv is equal to cvdt. Therefore dq is coming as cvdt plus pdv. आता आपल्याला चेंज इन एंट्रोपी आपल्याला dq by t लागते, म्हणून आपण काय करायचं, डिवाइड by t on both sides. Dividing t by on both sides, what will get, dq by t is equal to cv dt plus pdv divided by t. सेपरेट केलं तर काय येणार, dq by t is equal to cv dt plus t plus pdv divided by t. Okay, आता बाय डेफिनेट स्टेट इक्वेशन pv is equal to rt. Number of moles were considering as a 1, mass were considering as a 1. So pv is equal to rt, specific mass. Okay, therefore p by t is equal to काय, r by v. घेतलं जे आपण p by t घेणार आहे आपण, p by t divided by cvdt divided by t divided by plus p by t into d. p by t म्हणजे काय, r by v म्हणजे काय, dq by t is equal to cvdt plus r dv divided by v or r into dv by v. cv constant, r constant. You getting? आता इंटिग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटिग्रेट करायचं आपल्याला बोथ साइडला. ओके, सो इंटिग्रेशन dq by t मी 1 to t लिमिट पुट करू शकतो आपण दोन्हीकडे 1 to बाय टेस्ट बाय स्टेट 1 to 2 म्हणू शकतो. 1 to 2 इंटिग्रेशन 1 to 2 dq by t is equal to 1 इंटिग्रेशन 1 to 2 cv dt by 2 plus r dv by v इंटिग्रेशन 1 to. तर इथे काय म्हणतोय आपण, डेल्टा, ह्याला आपण म्हणतोय, ह्याला आपण चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस म्हणतो. डेल्टा एस इक्वल टू s2 minus s1 इज इक्वल टू इंटिग्रेशन 1 to 2 dq by t. हेच काय म्हणतोय आपण ह्याला, डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटिग्रेशन 1 to 2 cv dt by t प्लस इंटिग्रेशन 1 to 2 r dv by v. ओके, म्हणजे डेल्टा एस इज इक्वल टू cv कॉन्स्टंट, ह्याचं इंटिग्रेशन काय येणार ln ऑफ t आणि पुटअप केलेली लिमिट तर काय येणार cv ln ऑफ t2 by t1 प्लस r ln ऑफ v2 by v1. With this equation one can calculate the entropy change if we are knowing the initial volumes and initial and final volumes and initial and final temperatures of the system at constant volume. Okay, so this is one equation. Delta S is equal to cv ln of t2 by t1 plus r ln of v2 by v1. डेल्टा इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. आता डब्ल्यू किट नवीन मेथड आपल्याला ह्याच्यामध्ये, आता हे प्रेशर नाही आहे, प्रेशर आणायचं तर आपण काय करतोय, वी नो वन रिलेशन, हे रिलेशन वी हॅव गॉट. व्हॉट इज दॅट, cp minus cv is equal to r. cp minus cv is equal to r. Therefore
डेल्टा एस इज इक्वल टू याच्या आता काय करतोय आपण आर ची व्हॅल्यू काय करतोय फक्त सीपी मायनस सीव्ही ने रिप्लेस करतोय याच्यामध्ये. देअरफॉर सीव्ही सॉरी यू आर रायटिंग ना, आर यू रायटिंग? Are you writing? Please tell. Otherwise, I am waiting. Write down this dq by t cv dt. Yes. Okay. Good. Yes. Right. So therefore, delta is equal to cv ln of t2 by t1 plus r ln of v2 by v1. Okay. Therefore, delta is equal to cv ln of t2 by t1 plus r ln of v2 by v1. Okay. Now only we want to replace that r by cp minus cv. म्हणजे इक्वेशन आपल्याला सीपी मध्ये मिळेल. Therefore, delta is equal to cv ln of t2 by t1 यामध्ये काय फरक पडत नाही प्लस cp minus cv ln of v2 by v1 ln of v2 by v1. Therefore, delta is equal to cv ln of t2 by t1 plus cp and multiply cp ln of v2 by v1 minus cv ln of v2 by v1. फक्त आपण ब्रॅकेट सॉल्व केली cp ln of v2 by v1 minus cv ln of v2 by v1. Okay. Now here cv and cv terms will bring together. Therefore, delta is equal to what? cv, cv common, ln of t2 upon t1 minus ln of v2 upon v1. That is square bracket केलं चालेल plus cp ln of v2 upon v1. cp ln of v2 upon. आता याला काय करतोय आपण डेल्टा एस इज इक्वल टू किंवा एस टू मायनस एस वन इज इक्वल टू cv ln ऑफ. आता हे काय करतोय आपण ln म्हणजे दोन लॉगची वजाबाकी म्हणजे काय तर ते काय असतं भागाकार म्हणजे ln ऑफ काय t2 अपॉन t1 डिवायडेड बाय v2 अपॉन v1. v2 अपॉन v1 बट काय आपण v2 पण रेसिप्रोकल जर केला तर काय t2 v1 ln ऑफ काय येईल ते ln ऑफ t2 v1 डिवाइड बाय t1 v2 प्लस cp ln ऑफ v2 by v1. एव्हरीबडी अंडरस्टँड दिस. ln ऑफ हे काय असणार आहे ln ऑफ t2 डिवाइड बाय t1 मायनस दोन ln ची वजाबाकी म्हणजे इट इज व्हॉट division. Therefore, ln of t2 by t1 divided by v2 by v1. v2 म्हणजे v1 वर जाणार t2 into v1 divided by t1 into v2. Okay, t2 v1 t1 v2. आयडियल गॅस इक्वेशन आपलं काय एवढे अंडरस्टँड दिस स्टेप प्लीज मेन्शन. हे सिम्प्लिफाय केलं तर काय येणार ln of t2 v1 ओके डिवाइड बाय t1 v2. yes sir. okay good. Therefore, T2 for ideal gases P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. म्हणजेच काय तर आपल्याला काय पाहिजे T2 V1 T2 into V1 divided by T2 divided by T2 V1 divided by T1 V2 काय येईल is equal to P2 upon P1. This bracket is nothing but what P2 upon P1. समजलं P1 of V1 upon T1 is equal to because where we want to change of entropy during ideal gas. This ideal gas equation P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. Okay. Therefore, T1 T2 V1 divided by T1 V2 is equal to P2 upon P1. Therefore, delta S is equal to CV ln of P2 upon P1 plus Cp ln of V2 upon P1. This is equation number another equation. Here we can calculate the change of entropy if we know the initial and final volume pressures and initial and final volumes. Are you getting?
So this is Cp ln or Cv ln of P2 upon P1 plus Cp ln of V1 upon V2. Write down up to this equation number 4. Over to equation number 4 over. Please mention in chat box so that I will get. Now we got in terms of pressure and volume. Now we will get in pressure and temperature. Volume, temperature we got. Now pressure, volume. Then up next step is what? Pressure and temperature. Yes, sir. Asmita is here. Others please reply. Over. Yes, good. Other please reply like Pawan and Asmita. Okay. Now again, now what we'll do? Cp minus Cv is equal to R. That we know. Cp minus Cv is equal to R. Therefore, Cv is equal to kind of Cv is equal to Cp minus R. Cv आपण इकडे ट्रान्सफर केले R इकडे घेतले तर Cv is equal to Cp minus R. Now Cv we have to put in equation number 4. Cv Cp minus R as is Cp minus R ln of T2 by 1 minute. Cv is equal to Cp minus R ln of, okay, let it be in first equation, not equation number 4, 5, first equation. आपण मगाशी इक्वेशन होतं 4 नंबरचं 5च्या नंबर मध्ये घेतलं तरी वाटते we'll get answer. Now as we are referring this, Cv ची व्हॅल्यू काय करतोय आपण? Cv ln of T2 by T1 plus R ln of T2 by V1. फक्त Cv ची व्हॅल्यू Cp minus R were putting. Okay. Equation number 4. Therefore, Cp minus R ln of T2 by T1 plus R ln of T2 by V1. मग इथे अजून simplification. Cp ln of T2 minus T1 minus R ln of T2 minus T1 plus R ln of T2 by V1. या इथे ठेवतोय आपण Cp ln of T2 upon T1 plus R. आता R काय करतोय? R ln of T2 by V1 म्हणजेच आणि मायनस R ln of T2 by T1 म्हणजे काय होणार? V2 T1 आणि डिवाइडेड बाय T2 V1. V2 T1 आणि डिवाइडेड बाय ln बाहेरच पाहिजे. ln of Cp ln of T2 upon T1 plus R ln of V2 V1, okay, divided by
ln बाहेर काढून ठेवा. V2 upon V1 divided by V1 by V2 T2. ओके, पुन्हा एकदा आयडियल गॅस इक्वेशन कडे जायचं. P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. Therefore V1 T2 is equal to V1 T2 is equal to T2 of T1 divided by V1 T2 divided by V2 T1 V2 T1 or T1 V2 is equal to P2 upon P1. Therefore हे काय येणार इथे आता प्लस, आता इथे रेसिप्रोकल और काय येणार V1 T2 divided by V2 T1 divided by 1 is minus काय येणार हे उलट P1 upon P2 हेच द्यायला पाहिजे आपण, आपले हेच पाहिजे. V2 T1 is equal to V2 T1 divided by V1 is equal to P1 upon P2. Therefore delta S is equal to Cp ln of T2 upon T1 plus R ln of P1 upon P2. तर आपल्याला इथे P2 upon P1 पाहिजे तर इथे फक्त मायनस साइन द्यायचं रेसिप्रोकल. ओके, और Cp ln T2 upon T1 minus R ln of P2 upon P1. आता फॉर आयसोबारिक प्रोसेस, जिथे प्रोसेस आयसोबारिक असेल तर काय होते, आयसोबारिक म्हणजे P2 upon P1 is equal to equal. Therefore ln of 1 is equal to 0. Therefore this term will become isobaric la P1 upon P2 will be 0. ln of P1 upon P2 or P2 upon P1 is equal to 0. Therefore this will become delta S Cp ln of T2 upon T1. दुसरे कुठे आहे मग आपलं क्वेश्चन नंबर 5. इथं पण इथलं पण 0 म्हणजे Cp ln of V2 upon V1 म्हणजे आयसोबारिक प्रोसेसला काय येईल हियर डेल्टा इज इक्वल टू Cp ln of T2 upon T1 और Cp ln of V2 upon V1. तसंच यात कुठल्याही तीन इक्वेशन मधलं आपण काय केलं पाहिजे की आयसोकोरिक म्हणजे V2 upon V1 is equal to ln of V2 upon V1 or ln of V1 upon V2 is equal to 0. म्हणजे V2 is equal to V1 म्हणजे काय येणार, दोन नंतर ln काय येणार 1 आणि ln of 1 is equal to 0. Therefore delta is equal to कुठल्या इक्वेशन मध्ये Cv ln of T2 upon T1 म्हणजे V2 upon V1 च्या टर्म्स ln च्या सगळ्या काय होणार 0. इट विल गेट कॅन्सल. Cv ln of T2 upon T1 or Cv ln of P2 upon P1. आइसोथर्मल काय येणार T2 upon T1 is ln of T2 upon T1 is coming as 0. Therefore R ln of P2 upon P1 minus R ln of P2 upon P1. तर हे सगळे इक्वेशन आहेत. इथे फक्त T2 upon T1 कॅन्सल होऊन आइसोथर्मलला R ln of P2 upon V1 प्लस आइसोथर्मल कुठे आहे आपल्यावर टेम्परेचर अजून क्वेश्चन नंबर लास्ट म्हणजे मायनस P2 upon P1 चा पाहिजे तर मायनस R इथे मायनस R ln of P2 upon P1. Anything, anybody having doubts? Understand, please reply. These notes already I have uploaded on our WhatsApp group. These derivations are very important. Only for now in our syllabus, only phase change and this change of state of an ideal gas. I request everybody to write these derivations: entropy change during phase change and entropy change during ideal change of state of an ideal gas on pages. Okay, and afterwards upload that page on my WhatsApp group, on my WhatsApp number. Everybody knowing my WhatsApp number, am I right? Or I will share my WhatsApp number. So today's homework I will write here from my side. You write down that today's homework, because the derivations are very much important. Today's homework is what? Today's homework. Write derivations for entropy change
change of state of ideal and submit. Ready? Everybody can do it. Written. Now हे मगाचं आपण डेरिव्हेशन घेतलेलं काय Yes, I leave this meeting because I am going to after 15 minutes. What is problem, Rahul? You leave meeting after 50, now it is I think 11:40. After 10-15 minutes I am leaving the meeting. Just wait for 5-10 minutes. If you are urgent, you want to cannot sustain, then go. But if you are sustainable, health is that much not critical, then be in the lecture. Okay, I adjust it. Okay, thank you. If you are too much critical, then you can leave. No problem. मगाच आपलं डेरिव्हेशन फक्त इथं आणलंय आपण. So dq entropy change during change of state of my ideal gas. dq plus dw, du म्हणजे cvdt आणि dw म्हणजे pdv. ओके, तर आपण हे डेरिव्हेशन pdv dividing throughout by t is my derivation dq by t plus mcv dt by t. Pawan, you can. Pawan, you are having doubt, you can ask. dq by t is equal to सर mcv. सर du इक्वल टू cv इंटू डेल्टा टी आपण लिहिलंय. तर ती प्रोसेस जेव्हा आयसोकोरिक असेल तेव्हाच वापरू शकतो ना. हा, तेव्हाच वापरू शकतो, बरोबर आहे. मग त्याच्यावर कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम लागतं वापरायची. जर कॉन्स्टंट प्रेशर असेल तर तिथं आयसोबारिकला वापरू शकत नाही ना. नाही वापरू शकत. ते त्याची डेफिनेशन आहे त्याची सीव्ही ची, स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम, त्याचं नावच आहे. मग सर आता आपण जी डेरिव्हेशन घेतलं ती प्रोसेस कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम मध्ये होते ना. हा, आयदर कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम किंवा आयदर कॉन्स्टंट टेम्परेचर. पुन्हा आपण काय केलंय, जी पहिलं डेरिव्हेशन आहे ना त्याला आपण वेगवेगळ्या स्टेट्स मध्ये आणले, म्हणजे फायनल प्रेशर रेशो, फायनल व्हॉल्यूम रेशो आणि फायनल तुमचा टेम्परेचर रेशो. तर जी पहिली इनिशियल स्टेट आहे ती कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम कन्सिडर करून केली, पण बाकीचे रिलेशन आपण नंतर वापरलेत ना, जे आयडियल गॅसला व्हॅलिड आहेत. म्हणजे सीपी आणि सीव्ही मधलं रिलेशन, सीपी मायनस सीव्ही इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर मायनस स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम इज इक्वल टू आर. म्हणजे आपण तिथं आर इंट्रोड्यूस केला.
येस सर. हा म्हणजे तिथं पहिल्यांदा ऍझ्युम करताना आपण सीव्ही तिथं जे आहे ती कॉन्स्टंट टेम्परेचर आणि कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला ऍझ्युम केली प्रोसेस, पण नंतर त्याचे रिलेशन्स जे आहे ते व्हॅलिड आहेत आयडियल गॅसला, म्हणजे सीपी मायनस सीव्ही इज इक्वल टू आर. ते दोनच रिलेशन वापरले आपण, सीपी मायनस सीव्ही इज इक्वल टू आर, म्हणजे आपण गॅस कॉन्स्टंट वापरून ते दोघांमधलं रिलेशन आपण प्रूव्ह केलेलं आहे आपण पहिलं, त्यामुळे ते आता प्रूव्ह करायची गरज नाही, म्हणजे ते इट इज व्हॅलिड रिलेशन. नंतर आपण मग ते ज्याप्रमाणे आपण मॅथमॅटिकल ऍडजस्टमेंट करत गेलोय. पहिल्यांदा आपण इथं सीव्ही ही तर कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमलाच आहे, एमसीव्ही डीटी बाय टी. किंवा सीव्ही ची डेफिनेशन तुम्ही म्हणता काय, इट इज इक्वल टू व्हॉट, डीव्ही इज इक्वल टू एमसीव्ही डीटी. ती बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी जी आहे ती वी हॅव टेकन बाय डेफिनेशन, but afterward also valid relations for that ideal gas we can use. Pawan, are you satisfied? येस सर, अंडरस्टँड. Okay. And CPG जी आहे ती इट इज कॉन्स्टंट प्रेशरला असते बेसिकली, आणि सीव्ही म्हणलं की ऑब्विसली इट इज कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. ओके, तर तेच आपण मग आता डेरिव्हेशन आहे, डीएस इज इक्वल टू एम सीव्ही डीटी बाय टी प्लस एम आर. पण एम इज इक्वल टू 1 स्पेसिफिक मास असल्यामुळे, त्यामुळे काय म्हणतो आपण इथं एम ला आपल्या डेरिव्हेशन एम 1 कन्सिडर केले, देअरफॉर सीव्ही एल एन ऑफ T2 अपॉन T1 प्लस एम आर एल एन ऑफ T2 अपॉन U1, इक्वेशन 1. आणि जर आयसोथर्मल प्रोसेस असेल तर T2 एल एन ऑफ T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 0, म्हणजे फक्त एम आर एल एन ऑफ T2 अपॉन V1. हे आपण क्विक रिव्ह्यू घेऊया. इथं आपण P1 V1 अपॉन T1 हे वापरून T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P1 V2 मग असं आपण वापरून नंतर कुठले येते एमसीपी एल एन ऑफ, हे सगळे रिलेशन वापरलेत आपण, एमसीपी एल एन ऑफ T2 अपॉन T1 प्लस एम आर एल एन ऑफ P1 अपॉन P2, कारण आर इज इक्वल टू सीपी मायनस सीव्ही. म्हणजे एमसीपी एम आपण 1 कन्सिडर केले, म्हणजे सीपी एल एन ऑफ T2 अपॉन T1 प्लस आर एल एन ऑफ P1 अपॉन P2. इथे मायनस साइन दिलं असेल तर मायनस आर एल एन ऑफ P2 अपॉन P1. ओके, हे पण डेरिव्हेशन ही सुद्धा मी साइट्स अपलोड केली, फक्त इथे एमचं कन्फ्युजन असल्यामुळे मी तुम्हाला घेतलं नाही, कारण आपल्याला आपण स्पेसिफिक मास पकडतो, एम इज इक्वल टू काय येते 1. म्हणजे इथं पुन्हा दुसरे आपण T2 अपॉन T1 हेच रिलेशन वापरले, दोनच रिलेशन वापरले आपण, सीपी मायनस सीव्ही इज इक्वल टू आर, आणि दुसरी म्हणजे P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. ओके, and then in that case S2 upon S1 is equal to mCV ln of P2 upon P1, constant volume असेल तर आपण CP minus CV is equal to R mCP ln of V2 upon V1. So ln of V2 upon V1 will become 0. जर आपण मागचे डेरिव्हेशन आयसोथर्मलला मग आपण डेल्टा इज इक्वल टू MR ln of V2 upon V1, m मध्ये लिहिले m मायनस MR ln of V2 upon P1. आयसोकोरिक बारीक म्हणजे ln of P2 upon P1, P2 upon P1 will be 0. mCP ln of T2 upon T1 or mCP ln of V2 upon P1. Isocoric V1 is equal to V2, mCV ln of P2 upon P1, or here it is mCV ln of T2 upon T1. हीटिंग ते मगाच आपलं शिकलेलं आपण कॉन्स्टंट टेम्परेचरला आहे, S2 MR ln of V1 हे आपल्याला नाही, आपल्या प्रोसेस आपल्या फक्त आपले फेज चेंज प्रोसेस आहे. फेज चेंज डायरेक्ट आपण इथं फेज चेंज प्रोसेस आहे. तर ड्युरिंग फेज चेंज 1 मिनिट, एंट्रोपी चेंज ऑफ प्युअर सबस्टन्स, कन्सिडर m kg of ice heated continuous at constant atmospheric pressure. या atmospheric प्रेशरला आपण हे ओके आपण विल फास्टली रिवाइज. ओके, आईस आपण हिट केलेला कॉन्स्टंट ऍटमॉस्फिअरिक प्रेशरला ऍट सीपीला, तर हा आईस आहे हिट केला, काय होईल, पहिल्यांदा सेन्सिबल हिट होत आहे जिथं टेम्परेचर T1 -10 पकडलं, T1 to 0 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत आईस काय होईल, त्याची हिट वाढत जाईल, सेन्सिबल हिट एंट्रॉपी पण काय होत जाईल, वाढत जाईल. आता नंतर आल्यानंतर काय होतं इथं, दिस विल बी इथून काय होईल, हिट काय होईल त्याची वाढत जाईल कुठपर्यंत, समजा -10 ला असेल तर 0 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत त्याची सेन्सिबल हिट असेल, कारण तिचं टेम्परेचर वाढत आहे. पुन्हा आपण इथून तिथं काय होतं, त्याचं टेम्परेचर वाढत नाही, जेवढं आता सॅच्युरेशन टेम्परेचर म्हणायचं, सॅच्युरेशन टेम्परेचर इट इज अचीव्ड, whatever heat will supply to ice, it will utilize to convert its phase from ice to water.
ते आपण नंतर घेणार आहे आपण दुसऱ्या चॅप्टरच्या इंट्रोडक्शनला. आईस टू वॉटर, आणि इथं ही जी हीट असणार आहे ह्याला काय म्हणतो आपण, लॅटेंट हीट. ड्युरिंग दिस टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट. लॅटेंट हीट म्हणजे काय, फेज चेंज, टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टंट. सेन्सिबल हीट विदाउट फेज चेंज, टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज. ओके. नंतर 0°C आता हा आईसचं कशामध्ये रूपांतर झालं, 0°C वॉटरमध्ये. तरी पण आपण ते आपण हिट करायला लागलो वॉटर, तर काय होईल, 0°C टू काय, सॅच्युरेशन टेम्परेचर कुठलं 100°C पर्यंत ते काय होईल, वाढत जाईल. आणि हे काय होईल इथं, याला म्हणायचं आपण सेन्सिबल हिटिंग ऑफ वॉटर. फेजचे वॉटर मध्येच राहिला, म्हणजे इथं आपल्याला 100°C काय मिळालं, वॉटर. म्हणजे सेन्सिबल हिट मीन्स व्हॉट, विदाउट फेज चेंज टेम्परेचर चेंजेस. फेज तेच राहते पण टेम्परेचर इन्क्रीज फ्रॉम T1 to T2. नंतर सॅच्युरेशन टेम्परेचर रिजन, दिस हीट विल टेम्परेचर विल रिमेन कॉन्स्टंट आफ्टरवर्ड्स, and this will be temperature remaining constant, and phase change means what, HFG, water to. हॅलो सर. हा हा सर स्क्रीन दिसत नाहीये. स्क्रीन दिसत नाही काय, ओके सॉरी सर. ओके सॉरी. Now is visible. येस सर. कधी पण दिसत नाही मग तुम्ही झालं. हा ओके. आय विल हेल्प आफ्टरवर्ड्स, आय विल एक्सप्लेन. आता इथं काय घेतलंय आपण, ही एंट्रॉपी चेंज फॉर प्युअर सिस्टम म्हणजे फेज चेंज प्रोसेस. टेम्परेचर वर्सेस एन्थाल्पी असं आपण प्लॉट काढलेला आहे. ओके. आता आपण काय केलंय पहिल्यांदा तर कन्सिडर mkg ऑफ आईस, एक 1 kg का mkg ऑफ आईस हिटेड कंटिन्युअसली ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर. तर हा आईस घेतलाय आपण. ओके. and this ice you want to heat continuous. Okay. तर काय होईल पहिल्यांदा, मायनस सपोज दॅट T1 टेम्परेचर आहे, म्हणजे 0 पेक्षा कमी टेम्परेचर असलं आईस, ते -10 पकडलं आपण. पहिल्यांदा जर आपण हिट केलं तो आईस, तर काय होईल, पहिल्यांदा टेम्परेचर काय होईल, वाढत जाईल. -10 टेम्परेचर वाढत पर्यंत जाईल इथपर्यंत 0°C. when it will reach to 0°C, saturation condition will occur. Means after the heat, it will not utilize to increase the temperature, but it is utilized to change the phase from ice to water. म्हणजे इथं आपल्याला ही हीट जी आहे त्याला आपण काय म्हणतो, सेन्सिबल हीट ऑफ आईस. सेन्सिबल हीट ऑफ आईस. ओके. 0 to -10°C to 0, इथं सेन्सिबल हीट आहे. नंतर टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट, कुठलं 0°C. पण ही जी हीट आपण कंटिन्युअसली देतोय ती इट इज युटिलाइज्ड टू कन्वर्ट फेज ऑफ आईस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. ह्याला आपण HFS म्हणतोय, सॉलिड मेल्टिंग ऑफ आईस. ह्याला आपण म्हणतोय मेल्टिंग ऑफ आईस. म्हणजेच याचं रूपांतर काय होते, 0°C वॉटरमध्ये. इनिशियली 0°C आईस इज कन्वर्टिंग इन टू 0°C वॉटर. आता सगळं आईस ज्यावेळेस आपलं वॉटरमध्ये कन्वर्ट होईल त्यावेळेस पुन्हा काय होईल, त्याची फेज चेंज, पुन्हा त्याची रूप नवीन बदललं, म्हणजे आईसचं रूपांतर कशामध्ये झालं, वॉटरमध्ये. 0°C वॉटर. नाउ व्हेन वी स्टार्ट हिटिंग, इट्स टेम्परेचर इन्क्रीजेस फ्रॉम 0°C टू 100 ऍटमॉस्फिअरिक कंडिशन कंट्रोल. आपण इथं आपण टेम्परेचर इन्क्रीजिंग फॉर्म आहे. इट इज कॉल्ड एज सेन्सिबल हिटिंग ऑफ वॉटर. ही सेन्सिबल हिटिंग ऑफ आईस. आणि नंतर काय होईल, 100°C ऍटमॉस्फिअरला बॉईल होतं वॉटर, म्हणजे इट इज रिच्ड. म्हणजे इथं काय होईल, आता 100°C रिमेनिंग कॉन्स्टंट, T इज इक्वल टू कॉन्स्टंट, आय रिटर्न, and it is called as evaporation of water, and it is called as enthalpy, latent heat of evaporation. म्हणजे ही जी आहे जिथे टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट अँड फेज इज चेंजिंग, दॅट हीट इज कॉल्ड एज लॅटेंट हीट, मेल्टिंग ऑफ आईस. आणि ही जी आहे जिथं फेज चेंज राहते पण टेम्परेचर वाढत जातं त्याला आपण म्हणतो सेन्सिबल हीट. T is equal to constant, it is HFG. Okay. After 100°C water is converting into 100°C vapor. I am here written is what, vapor. This is our steam table. This is the basic of steam table, and this is after vapor phase.
it is called as what? Here, phase is now vapor. There is no limit to change. So it is pressure is constant, atmospheric pressure. And now if you heat, it will increase the temperature of steam, and it is called a superheating of steam. And इथून पुढे फेज चेंज नाही, डायरेक्ट आपण टेम्परेचर काय होईल वाढत जाईल. इथून पुढे फेज नाही, फक्त आपल्याला फेज कुठले आहेत? आईस टू वॉटर, ओके, आणि वॉटर टू वेपर, दोनदा फक्त लॅटिन हिट. अदरवाईज एव्हरीथिंग ही जी इन्क्लाइंड आहे ती सगळ्या काय सेन्सिबल हीट, ही तुमची सेन्सिबिलिटी, 3 सेन्सिबिलिटी आणि 2 तुमच्या लॅटिन हिट. एव्हरीडे अंडरस्टँड? काय डाऊट आहे का ह्याला विचारा? एनीबडी हॅविंग डाऊट अबाउट दिस? अंडरस्टँड क्लिअरली? हे जे आपण नंतर आपण डिटेलिंग घेणार आहे HFG वगैरे, पण आता आपल्याला फेज चेंज साठी आपल्याला जे डाऊट, एनीबडी हॅविंग डाऊट प्लीज मेन्शन. आपण सॉलिड टू लिक्विडचा आपण काय म्हणते? एंट्रॉपी चेंज ड्युरिंग फेज चेंजला काय? DS इक्वल टू, ओके, सॉलिड टू लिक्विडला आपण DS इक्वल टू 1 to dq by t, 1 to t dq, HF आपण t, latent heat of fusion किंवा latent heat of melting, लिक्विड टू वेपरला आपण HFG डिवाइड बाय t असं म्हणतोय. हे फक्त मी पेन वही मधलं घेतलंय, ते आपण इथे फक्त बाकी बॉइलिंग ऑफ वॉटर वगैरे हे काय. आता आईस मेल्ट ॲट, आता बघा हे गणित आहे, एक गणित सिंपल आहे, सोपं. आईस मेल्ट ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस विथ लॅटेंट हेट ऑफ फ्युजन, आणि एंट्रॉपीचं युनिट राहिलं सांगायचं, ते काय? किलोजूल पर केजी केल्विन. युनिट ऑफ एंट्रॉपी वॉट? किलोजूल पर केजी केल्विन. आणि एन्थाल्पीचं किलोजूल पर केजी, एंट्रॉपीचं किलोजूल पर केजी, कारण DQ by T, किलोजूल पर केजी पर केल्विन. ओके. Ice melts at 0 Celsius with latent heat of fusion equal to 339.92 kilojoule. Water boils, second example. Water boils at atmospheric pressure 100 degrees Celsius with HFG is equal to 2257 kilojoule per kg. Find entropy change during above processes. तर DS is equal पहिली काय? HFS divided by T1, म्हणजे बॉईल कुठल्या ह्याला होते? केल्विन मध्ये करायचं. 0 डिग्री सेल्सिअसच्या केल्विन मध्ये 273 ॲक्युरेट म्हणलं तर 273.15, आणि ह्याचं HFS किती आहे दिले त्यांनी न्यूमेरिकल मध्ये? 339.92, 339 प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, 4.92 आहे. 334.92 divided by 273.15 is equal to 1.221261 kilojoule per kg Kelvin. And DS is equal to HFG divided by T2. HFG is equal to काय? 22, दुसरी प्रोसेस आहे, 2257 divided by 100 डिग्री म्हणजे केल्विन मध्ये 373.15 and is equal to 6.04 kilojoule per kg Kelvin. Now this here will stop. Next class ला हे पण रिव्हिजन घेऊया. Everybody understand? Please reply so that we can write your roll number. Roll number. Everybody is good. Shall I close? End meeting for all. Mention roll number fastly.